Уважаемые теософы, рады вас приветствовать. Сегодня нам оказана честь встреча с президентом Межамериканской Теософской Федерации Isis Resende. Она приехала к нам из Бразилии. Впервые мы встретились с Isis Resende на втором международном конгрессе, где она имела возможность предоставить очень интересные доклады, участвовать в круглом столе. Мы вместе также были в штаб-квартире Теософского общества в Адьяре. И вот сейчас случилось так, что Isis приехала в Москву на встречу с Российским Теософским обществом. Мы приветствуем Isis Resende на священной русской земле, в столице нашей Родины, Москве. Я предоставляю слово представителю президента Теософского общества России Алексею Валентиновичу Беспутину. Дорогие друзья, добрый день. Я всех приветствую по имени Теософского общества. Немного слов расскажу об Isis. Isis – это международный лектор, она является официальным лектором Адьяра. Первую свою лекцию она прочитала в 17 лет, имеет колоссальный опыт преподавания теософии для людей разных стран. Isis проехала порядка 60 стран, и в большей части их она ведет преподавательскую деятельность, ведет благодаря уникальной возможности Isis в России проездом, но тем не менее она приняла приглашение теософских лож и выступила, готова выступить вот эти 2 дня и прочитать нам свои лекции. Вот, не часто к нам приезжают международные теософы, да, и для меня лично это большое счастье, когда есть возможность прикоснуться именно к международному опыту преподавания, изучения теософии. И я надеюсь, мы все разделим это счастье быть сегодня здесь, радость присутствия Isis. Она очень открытый человек, она несет свои знания всем, кто открыт для этого. Isis, к слову сказать, это теософ в 4-м поколении, ее родители, ее дедушки, бабушки, они все были членами Теософского общества, они своей жизнью подтверждают жизнь теософии, то, что она применима к нашей жизни. Isis также вегетарианец, что для меня тоже также очень ценно. И это человек, который реализовал в себе идеалы теософии, и человек, к которому нужно тянуться и впитывать ту информацию, те знания, которые она дает. Я думаю, что нам нужно поприветствовать Isis, ей тяжело дался перелет, поэтому наши аплодисменты поддержат ее, и мы на этой замечательной ноте начнем. Спасибо. Добрый день. Well, some little words. I'm very happy to be here. It's my first time in Moscow. Я очень счастлив быть сейчас здесь. Это мой первый раз в Москве. And I have been in the Theosophical Society my whole life. Я всю жизнь свою член Теософского общества. And I know we are a big family. И я знаю, что мы все одна большая семья. So I'm very pleased to meet some brothers and sisters of this family. Мне очень приятно. Belonging to Russia. Очень приятно встретить членов этой семьи, братьев и сестер из России. And of course, at the Theosophical Society, we also study a lot. And I want to share with you some thoughts I got from books, like a puzzle. Конечно, в Теософском обществе мы много изучаем теософию. Я хотела бы поделиться с вами некоторыми моими мыслями, и взятых из разных источников, из разных книг, как такая большая мозаика. So, my talk today is about karma. Сегодняшняя беседа посвящена карме. And you see that I pick up quotes from different literature and put it together. Вы увидите, что я взяла цитаты из разных источников и собрала из них эту беседу. So, that's the literature that I was, the main literature I based the thoughts I'm going to share with you today. В основном мысли сегодняшней беседы взяты из вот этих источников.
to read? No. Okay. So next one. In fact, first this talk was about the key to Theosophy. Вначале эта беседа была полностью основана на ключе к теософии. And as you probably know, Blavatsky wrote more than a meter of books. Как вы, наверное, знаете, Елена Петровна написала больше, чем метр книг. It was a very sacrificed life to bring us all this literature. Она посвятила и пожертвовала свою жизнь на то, чтобы нам передать эту литературу. And she had the care of bringing a synthesis of her own works. И она позаботилась также о том, чтобы в конце жизни предоставить нам синтез всех этих трудов. And this synthesis is the key to Theosophy. И этот синтез – это ключ к теософии. It is the one but last penultimate book written by HPB. Это предпоследняя книга, которая была написана Еленой Петровной. Yes. The last one was The Voice of the Silence. Последняя книга – это «Голос Безмолвия». And the last, we cannot say that she's the author of The Voice of the Silence. Мы не можем сказать, что она автор этой книги «Голос Безмолвия», because it was something that she learned by heart, and she offered us the first Tibetan Buddhist book published in the West. Она изучала эту книгу, когда была в Тибете, она ее знала наизусть, и это была первая книга тибетского буддизма, которую она для нас опубликовала. But The Voice of the Silence we'll talk tomorrow. Ну о «Голосе Безмолвия» больше мы будем говорить завтра. Today we are talking, so the main thing was the key to Theosophy. Then I added a lot of other paragraphs from other books that were clarifying the meaning of what HPB was saying. Так что основа этой беседы – это ключ к теософии, но она также взяла отрывки и идеи из других трудов, которые поясняют, что имела в виду Елена Петровна. Yes. It is very, it calls our attention to the fact that the chapter that HPB talks about karma, it's called On the Mysteries of Reincarnation. Очень интересно то, что глава, в которой Елена Петровна говорит про карму, называется «Тайны перевоплощения». So it shows that there is a very good relation between karma and reincarnation. One produces the other. Так что это показывает, что есть очень тесная связь между кармой и перевоплощением, и одно порождает другое. And I will try to put the subject in two different levels. Я постараюсь представить этот материал на двух разных уровнях. One I called Newton level. Один из них я для себя называю уровень Ньютона, And the other I called Einstein level. и другой я называю уровень Эйнштейна. You know that the Newton laws were not in contradiction with Einstein laws. Наверное, вы знаете о том, что законы Ньютона не противоречили законам Эйнштейна, But they are applied in different levels. но они применяются, прилагаются на разных уровнях. So we start from the basic, that's the Newton level. Поэтому мы начинаем с более простого, это уровень Ньютона. And read the sixth. Цитата. Мы описываем карму как закон восстановления справедливости, который всегда стремится восстановить нарушенное равновесие в физическом мире и гармонию в мире нравственности. And we can say that this is the law of Newton. Можно сказать, что это, в общем, закон Ньютона. The only thing is that the law of Newton is applied to the physical. And HPB talks about the moral level too. Но закон Ньютона, можно сказать, прикладывается больше к физическому плану, а Елена Петровна больше говорила о
нравственном уровне. And one thing that she's very clear is that we don't know how karma functions. И одна мысль, которую она очень ясно высказывает, это то, что мы не знаем в точности, как работает карма. If you get a punch on the stomach, or if you give a punch on the stomach of someone, Если вас ударят в живот, или вы сами кого-то ударите в живот, that doesn't mean that the same person will give a punch in your stomach as a result. это не означает, что в результате тот же самый человек точно так же ударит вас в живот. Because there are several levels of personal karma, Есть несколько уровней личной кармы, family karma, семейной кармы, social country, социальной world. кармы There are several levels. страны, мира, есть несколько уровней. But she's also very clear that the initiates and the seers know the details of the law of karma. Мы, те, кто не являемся пророками и посвященными, не может знать всех подробностей действия закона кармы. And that's the Einstein level. Да, то есть она подчеркивает, что пророки и посвященные знают в точности, как работает закон кармы, и это как бы уровень Эйнштейна. Yeah. So we don't know exactly how but it restores the equilibrium that was cut by one's action. Мы не знаем, как в точности, но карма восстанавливает равновесие, которое было нарушено в результате чьих-то действий. As you probably know, number 9, the book, the Teosophy, is written as questions and answers. Как вы, наверное, знаете, книга «Ключ к Теософии» написана в форме вопросов и ответов. So it was asked to HPB if she could give a concrete example, the next one, and she said, no, that I cannot do. И у Елены Петровны там спрашивают, может ли она дать конкретный пример работы кармы, и на что она отвечает, нет, я не могу этого сделать. Can you read the next one? Но мне бы хотелось, чтобы вы привели какой-нибудь конкретный пример действия кармы. Этого я не могу сделать. Yes. Мы можем только чувствовать уверенность в том, что наши настоящие жизни и обстоятельства являются прямыми результатами наших собственных поступков и мыслей или в этой, или в прошлых жизнях. And one thing that she tries to put very clearly is that it is not a punishment, it is a result. Еще одна вещь, которую она очень ясно объясняет, то, что карма это не наказание, но результат. And she says that it's not the wave that drowns the person. Поэтому она говорит о том, что это не волна топит человека, But the person that goes and puts himself or herself in contact with the laws of the ocean and might get drowned. но сам человек идет, входит в океан, на нем проявляются законы океана, и он может утонуть. And one thing that is very clear too, next one, is about free will. И еще одна важная тема, о которой говорит Елена Петровна, это свободная воля. Because we create the causes and the consequences are just the result. Потому что мы создаем причины, а последствия это только результат. You read 14? Карма ничего не создает, так же, как она и не предначертывает. Именно человек планирует и создает причины, и кармический закон приноравливает следствие. Такое приноравливание не есть действие, но всемирная гармония, вечно стремящаяся вернуться к своему первоначальному состоянию. Well, and also she talks about the branch. If you take a branch and you make a movement, the branch will tend to go back to the place it was before. Также она приводит пример ветви. Если вы сильно отгибаете ветвь в сторону, то она
обязательно стремиться вернуться в то состояние, в котором она была. But would you say that the branch hurt you, or you put yourself in a position to be hurt? Но скажете ли вы, что эта ветвь вам повредила, или вы сами поставили себя в такую ситуацию, где вам была причинена боль и вред? And that means that the knowledge, 17, the knowledge of the laws enlarge our freedom. Это означает, что знание законов увеличивает нашу свободу. And one point that she was, next one, one point that she was very clear is about repentance. What is the effect of repentance? И еще одна мысль, которую она разъясняет, это то, что связано с раскаянием. Что такое раскаяние? And she says, almost ironically, that if you take a stone and throw in a pond, И она говорит с некоторой иронией, что если вы возьмете камень и бросите в воду, if you could take back the stone into your hands and make disappear all the effect that the stone has created in the water, then you could talk about this repentance, pushing away the effects of what you did. она говорит, что если бы мы могли забрать этот камень обратно, вернуть в свою руку, уничтожить волны, скатать их обратно, тогда можно было бы поговорить о раскаянии, которое может уничтожить результаты того, что вы сделали. But even though she says that repentance has its role, Однако она делает акцент на том, что раскаяние все-таки играет свою роль. because if sincere, it will prevent you from repeat the same errors. Потому что если раскаяние искренне, то оно удержит нас от того, чтобы совершать те же ошибки. Well, there is also some very interesting quotes about the Mahatma letters. Есть еще очень интересная цитата из писем Махатм. Yeah, it was a letter received by Francesca Arundale. Это письмо получила Франческа Арундейл. It is in the book published by Gina Rajadasa. Оно издано в книге Джины Раджадасы. And it shows that you can pay karma in advance. И эта цитата показывает, что мы можем как бы выплатить карму авансом. And how is that possible? Как же это возможно? You can compensate learning faster than you would learn only when the result would come. Вы можете заранее, изучая и приобретая опыт, вы можете заранее освоить то, что вы освоили бы, просто получив плод вашей кармы. То есть вы можете раньше этому научиться. In this letter it said that karma cannot be erased. В этом письме также говорится, что карму нельзя стереть, But it can be compensated. но ее можно компенсировать. And there is a very touching quote that says that she had a lot of white paper of her life in front of her. Есть очень трогательный отрывок в этой цитате, где сказано, что в книге ее жизни есть еще много неисписанных белых страниц. And she would have to take the diamond pen and write days of good living, of charity, of compassion, and this way of living would compensate previous karma. И там сказано, что она должна взять алмазное перо и записать в эту книгу историю прекрасных дней своей жизни, полных благородных деяний, щедрости, заботы о других, и таким образом можно компенсировать негативную карму прошлого. We can give a simpler example. Можно привести более простой пример. It's not that the result will not come. Это не означает, что результат к нам не придет.
but when it comes, you may be grown up and you don't mind. Но когда он к нам придет, вы можете быть уже взрослее, уже более совершенными, поэтому вам уже не будет страшно получить этот результат. If you take a little girl and say, 3 years old girl, you say, you are ugly. Если вы возьмете маленькую девочку, которой 3 года, и скажете, что ты уродлива, The little girl will be very upset. маленькая девочка очень расстроится. But if you take the same little girl when she's 30 and you say, you are ugly, then she smiles. Но если ей уже будет 30 лет той же девочке, то в ответ на ваши слова она просто будет улыбаться. The result came, but there is no hurt. Результат в ней вернулся, но ей уже не больно от этого. So that is to pay in advance. You learn, and when it comes, it's nothing. Таким образом, вы как бы платите авансом, и когда к вам возвращается плод, для вас это уже не страшно. So the question of karma is learning with the results or learning ahead of results, but it's also a question of learning, not of punishment. Так что вопрос кармы – это вопрос, учимся ли мы, получая плоды наших дел, или заранее, перед тем, как мы их получим. Но в любом случае это вопрос не наказания, а обучения. But even though Blavatsky says very clearly, 24, Yes. it said very clearly that the acceptance of our present circumstance is a step forward. И также Елена Петровна говорит о том, что принятие того, что с нами происходит, и должно произойти, это шаг вперед для нас. That doesn't mean that we say, oh, it's my karma, oh. No. Не значит, что мы так сильно переживаем, о, это моя карма. It's a question of learning. Это вопрос обучения, развития. Can you read it, 25? Вера в карму – высочайшее соображение в пользу примирения со своим жребием в этой жизни и сильнейший побудительный мотив к попыткам улучшить последующие рождения. And I read a book from the Dalai Lama Я читала книгу Далай-ламы, where he says a very funny sentence. где он говорит в одном месте очень смешную фразу. He says that the main purpose of this life is to prepare the next one. Он говорит, что цель этой жизни, главная цель этой жизни – это подготовиться к следующей жизни. Because maybe we built ourselves as we are in previous lives. Потому что такие, какими мы есть сейчас, мы построили себя в нашей прошлой жизни. And some things are very hard to change. И некоторые вещи очень трудно поменять. It's like transforming a Volkswagen into a Mustang. Как преобразовать Мустанг, Volkswagen в Мустанг. Yeah, the vehicle is just the vehicle. Машина останется, какой она есть. And you can, but depending on how you use, you can keep the Volkswagen in better conditions than the Mustang. Но в зависимости от того, как мы используем эту машину, наш Volkswagen может быть в лучшем состоянии, чем чей-то Мустанг. But the machine that we are, it's already fixed. Но та машина, которая, наша земная личность, она не изменится. So we must accept and at the same time prepare better conditions. Поэтому мы должны, с одной стороны, принять и в то же время подготовить лучшие условия на будущее. Well, this is from the Newton level. Это на уровне Ньютона. Now we go to the Einstein level. Теперь идем на уровень Эйнштейна. And one thing that is very clear is that there is thought and the
the result of thoughts. И очень ясно сказано о мысли и о ее результате. 28. Каждая мысль и каждое действие, которое мы совершаем в нашей жизни, оказывает влияние на других членов человеческой семьи ко благу или ко злу. And we live in a community. Мы живем в обществе. If we hit someone in the street with a car, Если мы собьем кого-то на улице машиной, it will not be only our karma with that person. это будет не только наша карма с этим человеком. It will affect the family of the person, it will affect our family, it will affect his boss, his work. It is a net of relationships. Это повлияет и на нашу семью, и на его семью, и на его начальство на работе, и на общество вокруг нас. Так что это целая сеть, которая связывает нас. 29. There is a quote in the Key to Theosophy and also in the Mahatma letters that says that chelas are helped when they are innocent of the causes that put them into difficult situations. Есть отрывки в Ключе к Теософии, в Письмах Махатм, где сказано о том, что нашим чела, нашим ученикам помогают тогда, когда они не повинны в том, что с ними происходит в данный момент. Yes, and can you read 31st? Нашим ученикам оказывается помощь только тогда, когда они невиновны в причинах, приведших их к неприятностям, когда такие причины порождены чужими внешними влияниями. When we read that, we think, oh, how is that possible? Where is karma? If they are innocent of the causes that put them into difficult situation. Когда мы читаем это, мы можем задаться вопросом, как же так, где же карма, как же с ними что-то происходит, и они попадают в трудную ситуацию, чего они сами не произвели своими действиями. But we can see that when there is an advance in society, put forward. Но мы видим, когда есть какой-то прогресс в обществе, Progress. There is a reaction. есть на это и реакция. And the reaction is not applied to the person that made the progress. И эта реакция, это воздействие не связано только с тем человеком, который произвел прогресс, это развитие. In the golden stairs, there is a step that says a courageous endurance of personal injustice. В тексте, который называется «Золотые ступени», есть такая фраза, как «мужественная выдержка при встрече с личной несправедливостью». We can say, where is karma? If there is personal injustice, опять мы можем задаться вопросом, где же карма, если есть личная несправедливость. and it's very interesting the example of Sinet. Пример Синета очень интересен. As you probably know, Sinet was a journalist, an English journalist, very famous in India. Как вы, наверное, знаете, Синет был английским журналистом, который был очень известен, популярен в Индии. And he was the one that received most of the letters. И он был тем человеком, который получил больше всего писем от Махатмы. Some people think that he could be an option to write the secret doctrine. Некоторые также считают, что он мог бы быть кандидатом на то, чтобы написать тайную доктрину. But he didn't reach the level that allow him to be able to write this important book. Но он не смог достичь того уровня, который был необходим для того, чтобы написать эту важную книгу. But if you think that he was a journalist, he was English, if he had reached the level that allowed him to write that,
Но если вы примете во внимание, что он был англичанином, журналистом, и что он достиг того уровня, который позволял бы ему написать эту книгу, it would be much easier for him than it was for Blavatsky, that was Russian. It was not her language. тогда для него это было бы, наверное, намного легче, чем для Елены Петровны, которая не была носителем языка. Это был английский, был не ее язык родной. But unfortunately, he didn't reach the level, and it was up to her to do the task because she really had this level that allowed her to be to write this important book. Но, к сожалению, он не смог достичь этого уровня, поэтому эта задача выпала на долю Елены Петровны, которая как раз этим уровнем обладала. Well, in the first letter Sinet received, there was this suggestion by Sinet and Hume that one newspaper that was edited in India would appear in London, and one newspaper that was edited in London would appear in India. В первом письме, которое получили Синет и Хьюм, к ним было предложение такое, что одна газета, которая выпускалась в Индии, будет издаваться в Англии, а одна газета, которая издавалась в Англии, будет издаваться в Индии. Oh, so it will be moved, like Yes. teleported. Yeah. Well, this was the suggestion that to convince Cetic, if one newspaper that was produced in London would appear in India, if one newspaper that was produced in India would appear in London, that would convince the Cetic. Да, чтобы убедить скептиков, было такое предложение, что можно одну газету перенести из Индии в Англию и наоборот одну газету из Англии в Индию, как бы телепортировать. This today is almost a joke. Сегодня это похоже на шутку. Because today we have technology, so one newspaper that is produced in London can go to India easily, and the other way around very easily. Потому что сегодняшними технологиями газета, которая издается в Англии, может мгновенно оказаться в Индии и наоборот. Emails everywhere, 10 minutes or maybe 5 minutes. У нас есть электронная почта, 5-10 минут и все готово. But the science of that time, for the science of that time, this was considered impossible. Но для науки того времени это считалось невозможным. So the Mahatma says that it would be considered a miracle. Поэтому Махатмы сказали, что это будет считаться чудом. And he would be killed before he gave a round in the Hyde Park. Поэтому в ответ на это предложение они сказали, что Синета убили бы, прежде чем он успел бы пройти один круг по Гайд-парку. The Hyde Park is it's a very a park inside London. Это парк в Лондоне. And you think, if they did the experiment and Sinet was killed, Поэтому мы можем подумать, что если бы они сделали этот эксперимент и Синета убили бы, was this in Sinet's karma? было ли это в карме Синета? No, he would have a reaction for advancing something that was considered impossible for the time. Нет, он получил бы ответ на свою попытку продвинуть и развить то, что считалось невозможным в его время. So in this case, the chelas are helped when they are innocent of the causes that put them into difficult situations. Вот в таких ситуациях пчела защищаются от опасности, которые не основаны на их собственных действиях. And one thing that is very obvious in the life of HPB. И еще один пример, который очень очевиден в жизни Елены Петровны, that she suffered a lot because of exactly this thing. Она очень много страдала как раз по этой причине. Because she put forward things that were ahead of her time. Потому что она принесла нам те вещи, которые опережали ее время. And press and the psychic society in London
put her as the big charlatan of the century. И пресса, и общество психологических исследований в Лондоне делали из нее огромного шарлатана своего времени, своего And she века. was everything but a charlatan. Но она была всем чем угодно, но только не шарлатаном. She had psychic powers since her early childhood. С раннего детства у нее были психические способности и силы. And but to be ahead of one's time, it's always something that provokes a reaction. Но если ты опережаешь время, то это тоже вызывает определенные последствия. And it doesn't belong to our personal karma. И они не принадлежат нашей личной карме. And also, 31st. Can you read? Если же они не поверили бы в правдивость этого, то самое меньшее, что случилось бы, это потеря вашей репутации и доброго имени за пропаганду таких идей. And in fact, this second one happened. He lost his reputation. И на самом деле так и получилось, он потерял свою репутацию. He was the most famous journalist in India. Он был самым известным журналистом в Индии. And because of his association with Theosophy, Из-за своей связи с Теософией they gave 12 months' salary to get rid of him. они выплатили ему зарплату за 12 месяцев, только чтобы от него избавиться. Because he was associated with Theosophy, and Theosophy was not the line of the paper. Потому что он был связан с Теософией, а Теософия не поддерживалась этой газетой. 36. But the key to Theosophy says very, well, not inspiring, very clearly statement. Ключ к Теософии нам предлагает такое очень ясное утверждение. It says that if karma doesn't come from the past, if the result doesn't come from the past, Ключ к Теософии говорит, что если карма не пришла к нам из прошлого, if it is the result of advancement, если это результат такого продвижения, которое мы вызываем в обществе, and it got some unfair karma, и если она каким-то образом несправедлива к человеку, that will be compensated. то она будет компенсирована. So if it's not from the past, it will be compensated in the future, because there is a fair law of adjustment. Так что если она не из прошлого, то в будущем она будет компенсирована, потому что есть такой честный закон приспособления и уравновешивания. Can we read 37? Основная идея в том, что человек часто страдает от последствий действий других людей, последствий, которые таким образом не подлежат непосредственно к их собственной карме. И за эти страдания он, несомненно, заслуживает компенсации. Also, the Mahatma letters, especially letter number 88, talk that accidents are always compensated. А также письмо Махатм 88 говорит нам о том, что особенно несчастные случайности всегда найдут воздаяние. I will tell you a story. Я расскажу вам историю, My own story. мою собственную историю. That for me it shows this collective, the result of this collective karma. И для меня это показывает результат вот этой коллективной кармы. It was like that. My grandmother went to Italy to study with Maria Montessori. Моя бабушка поехала в Италию учиться вместе с Марией Монтессори. And she was the first person to bring Montessori method to Brazil. И она была тем первым человеком, который привезла метод Марии Монтессори в Бразилию. And she had a small school. У нее была маленькая школа. And I was very connected to her. Я была очень близка с ней.
So very quickly I learned how to read and write. Так что очень быстро я научилась, как читать и писать. So 4 years old, I already knew how to read and write. 4 года я уже и читала, и писала. And when I went to school, to proper public school, И когда я пошла наконец в обычную общественную школу, when I was 7 years old, когда мне было 7 лет, the first level, it seemed ridiculous for me. первый уровень образования оказался для меня просто смехотворно простым, Because I already knew that. потому что я уже все это знала. So they changed me into a classroom of students that have repeated the year. Older than you. No, well, they were for the second time in the first grade. Так что они меня посадили в класс с другими детьми, которые уже повторяли этот курс. And they were very noisy, very naughty. Они были очень непослушными, очень шумными. So it was very common that we were punished. Так что нас очень часто наказывали. And I used to feel very hurt. Мне часто было больно. I did nothing, why am I being punished? Я ничего не сделал, почему меня наказывают? But if you think, did I deserve to be in that classroom? Но если мы подумаем, я заслуживал того, чтобы оказаться в этом классе? Of course, I knew what the first ones already didn't know. But I didn't know the whole content of the first year. Конечно, потому что я же уже знала то, что знали первоклассники, но я не знала всей программы первого класса. So I received the result of the environment, and it was not my personal doing. Так что я как бы получила результат окружающей среды, который не был результатом моих собственных действий. In Brazil, we have a very big scandal of corruption. В Бразилии очень большой скандал, связанный с коррупцией. I don't know about Russia, but if there is corruption here, I ask you, are you corrupt? You mean Russians? Yeah. Я не знаю, как насчет России, но если эта проблема здесь есть, я у вас спрашиваю, есть у вас коррупция? You see, but even if you are not corrupt, you receive the results of the corruption that is in your environment. Она может спросить у каждого из нас, вы сами занимаетесь коррупцией? Но даже если нет, то все равно мы получаем и несем на себе последствия нашей среды, где мы живем. So there is this collective karma that affects us. Так что есть коллективная карма, которая на нас влияет. And I call them this classrooms. Так что я этот пример называю классами. And from my experience of traveling abroad, Из моего опыта путешествий за рубежом, some things are almost ridiculous for me. некоторые вещи кажутся мне просто смехотворными. Because I was brought in a classroom called Brazil. Меня сначала посадили в класс, который называется Бразилия. If you go to Holland, Если вы поедете в Голландию, the worst bad word you can say, самые плохие матные слова вы можете там спокойно говорить. ugliest is damn God. Damn God. That's the worst bad word you can say in Dutch. Проклятие в отношении, как бы, связанное с Богом, это самое плохое слово, которое вы можете сказать в Голландии. And that is ridiculous for me. И для меня это очень странно, очень смешно. In my country, all bad words are related to sex. В моей стране все плохие слова связаны с сексом. Because they had religious repression and we had sexual repression. Потому что у них было как бы подавление, связанное с религией, а у нас было подавление, связанное с сексом и с полом. If you say Jesus Christ in New York or in the US, you are saying a bad word. Если вы скажете Иисус Христос в Нью-Йорке или в Америке, то вы говорите плохое слово. It's called blasphemia. Это
называется богохульство. And in Brazil we say, "Oh, Our Lady," "Oh, Christ," "Oh, my God." We say that all the time. It's no bad word at all. Но в Бразилии мы все время обращаемся к Богу и к Богородице, и по-разному мы их называем, и никаких проблем нет. So different classrooms have different experience. Так что в разных классах разный опыт. And of course, I'm new here. I don't know much more examples about Russia, but I'm sure you have different collective mentality. Так что для меня все здесь очень новое. Я не знаю многого из вашей жизни, но я уверена, что у нас есть разница в этой коллективной ментальности, в этом менталитете коллективном. And read this one. Yeah. Несчастья, о которых вы говорите, не свойственны только индивидуальности или даже нации, они более или менее всеобщие. И именно в этом широком потоке людской взаимозависимости находит закон кармы свое разумное и уравновешенное течение. So that's pretty much what HVB tries to say. That there is, you cannot just point yourself as separate from the group, so that you generate the causes and the causes come directly to you. Of course, there is personal karma, but it's all a net. Вот поэтому Елена Петровна объясняет, что мы не можем просто отделиться от группы и создавать личные причины, которые будут приносить нам личные последствия. Это все связано в одну единую сеть. And she also talks about the saviors of humanity. Также она говорит о спасителях человечества. And in the Christian culture, Jesus was considered the savior. В христианской культуре, конечно, Иисус Христос считается спасителем. As Jesus would be able to forgive our faults. Как бы считается, что Иисус может простить нам наши проступки. But that's not really possible. На самом деле это невозможно. But if you think that there is a lamp there, Но если мы посмотрим, там есть лампочка, that you are reading here because there is a lamp и there, благодаря этой лампе мы можем читать то, что на экране, aren't you benefiting from the lamp? разве вы не получаете пользы благодаря этой лампе? Did you create the lamp yourself? Вы сами создали эту лампочку. No. But you are benefiting from it, no? Нет, но мы получаем от нее пользу. So the ones that create things that benefit all are considered saviors of humanity. Так что те, кто создают то, что приносит пользу всем, можно их назвать спасителями человечества. And in this way we can say that Master Jesus was really a savior. И в этом смысле мы можем сказать, что великий учитель Иисус на самом деле был спасителем. Because he gave an example that can be followed by several others. So he opened a way. Потому что он показал пример, которому могут следовать остальные, и открыл путь. And so in this way we can talk about Mother Teresa of Calcutta too. И таким же образом мы можем сказать о матери Терезе. They are all saviors of humanity. Они все спасители человечества. Тогда правильно ли я понимаю, что закон кармы – это не обязательно индивидуальный закон? Yeah, and then she answers that it is exactly what she tries to mean, that it would be impossible to karma to adjust if it was not this nets, these classrooms. И она тогда отвечает, что да, это именно то, что она пытается объяснить, что для кармы иначе было бы невозможно восстановить универсальное равновесие. And also, if I take this and it will be all wet, right? Если я вылью воду из этого стакана, все будет мокрое. Is it different, the act of turning the glass
and the act of being all wet. Это две разные вещи, переворачивание стакана и то, что все намокнет. So HPB says that action and result are the same thing. Так что Елена Петровна объясняет, что действие и результат это одно целое. Because you do and the result is there. Вы делаете это, и результат оказывается здесь. Well, let's talk now about karmic acceleration. Теперь давайте поговорим об ускорении кармы. Light on the Path has a very interesting quote. В свете на пути есть очень интересный отрывок. Ищи в сердце своем источник зла и вырви его. Он живет и приносит плоды в сердце преданного ученика, так же, как и в сердце полном желаний. This quote shows that there are ways to deal with karma. Эта цитата показывает, что есть способы, как мы можем работать с кармой. And you can be weak and generate a slow results. Мы можем быть слабыми и производить результаты, которые приходят к нам медленно. Or you can be strong and generate quick results. Или мы можем быть сильными и производить результаты, которые приходят к нам быстро. Well, let's go to the feet of the master. At the feet of the master has a very interesting quote. It is paragraph number 44 that talks about happiness. В книге «У ног Учителя» есть очень интересный отрывок, параграф 44, который говорит о счастье. And it really explains that we should bear our karma with happiness. И он объясняет нам, что мы должны нести нашу карму счастливо. Of course, the good karma, it's easy to experience with happiness. Конечно, когда карма хорошая, это сделать очень просто. But not the other way around. А когда наоборот, то непросто. Can you read 44? Ты должен радостно нести свою карму, какова бы она ни была, принимая за честь, что тебя посещают страдания. Ибо это доказывает, что владыки кармы признают тебя достойным помощи. Как бы тяжела ни была карма, благодари, что она не хуже. Помни, что ты мало чем можешь быть полезен учителю, пока твоя дурная карма не будет изжита, и ты не освободишься. And it's very interesting that I connect this paragraph with a quote from the Key to Theosophy. И мне кажется очень интересно, что можно этот отрывок соединить с отрывком из Ключа к Теософии. And this paragraph talks about union. И этот отрывок нам рассказывает о единстве. Can you read? 61. Также пути кармы не были бы неисповедимыми, если бы люди действовали в единении и гармонии, вместо разъединения и борьбы. Ибо наше неведение этих путей, конечно, исчезло бы, если мы приписали бы все это их истинным причинам. Well, that makes puts several questions in our minds. Сразу в нашем уме возникает несколько вопросов. What has union and harmony to do with karma? Что общего имеют между собой единство и гармония с кармой? But you see, here says that our ignorance of the causes can disappear. Но здесь сказано, что наше неведение причин кармы может исчезнуть. If we attribute to the correct cause. Если мы припишем их правильным причинам. If you think there is
socket, the power there, okay? Если у нас на стене есть розетка с электричеством, You put your finger there, you get pow, если right? вставите туда пальцы, то получите удар. What happened if you get this pow in 5 lives? Что будет, если этот результат вернется к вам через 5 жизней? Then you think that God is unjust, that is making you suffer, and it's not fair. Вы можете подумать, что Бог несправедлив, Он вас заставляет страдать, и что это неправильно то, что с вами происходит. But if you put your finger and you right away get your punch, Но если вы получаете удар тут же, that will be the only time you put your finger there. то это будет последний раз, когда вы это сделаете. Because then you get the cause and effect, you put together cause and effect. Потому что в этом случае причина и следствие у вас находятся, это одно целое, они вместе. And that is the key to understand this paragraph. И это ключ к пониманию этого отрывка. Because not so easy always to get what was the cause that created the effect that we are living. Потому что не всегда нам просто понять, что создало тот эффект, который мы сейчас проживаем. So it's a question of getting the mystery solved. Так что это еще связано с разрешением этой тайны. And if you work in union and harmony, Если вы работаете в единении и гармонии, you may get the inspiration that put together cause and effect. то вы можете получить вдохновение, которое для вас соединит вместе причину и результат. But if you live in disunion and strife, Но если вы живете в разъединении и в борьбе, you will not decipher the mystery. вы не сможете расшифровать эту тайну. And it's very interesting that the voice of the silence in aphorism number 208 talks about Shila. Очень интересно то, что в книге «Голос Безмолвия» в отрывке 208 идет речь о Шиле. And Shila is one of the parameters of perfection. И Шила – это одна из парамид совершенства. So I'll talk about the parameters more tomorrow, Завтра я немного больше буду говорить о парамидах. but let's read Shila. Ну, давайте посмотрим, что сказано про Шилу. Шила – ключ гармонии между словом и делом, уравновешивающий причину и следствие и не оставляющий места для действия кармы. You see, if you act in word and act with harmony, if you act in word and act with harmony, Если ваше слово и действие находятся в гармонии, you counterbalance cause and effect. вы уравновешиваете причину и следствие. Then you leave no space for karmic action. Тогда вы не оставляете места для проявления кармы. So it's really a question of deciphering the mystery Так что это на самом деле вопрос расшифровывания, разгадывания этой тайны, этой загадки. And aphorism number 235 talks about fear. И афоризм 235 говорит нам о страхе. Страха ученик убивает волю и останавливает всякую деятельность. Если путнику недостает добродетели Шила, он спотыкается, и острые камни кармы ранят его ноги на тернистом пути. So you can see that if you live in harmony with your acts and your words, you get the inspiration, you put together cause and effect, and you leave no space for karmic action. But if you live in fear, then you hurt your feet. Так что понятно, что если вы устанавливаете гармонию между словом и делом, и вы получаете вдохновение на то, чтобы расшифровать, разгадать эту загадку,
то вы не оставляете места для проявления кармы. Но если вы живете в страхе, то вы причиняете себе боль. The Viveka Chudamani is a very well-known book about Vedanta tradition from India. Вивека Чудамани – это очень известная книга ведантийской традиции из Индии. It was written by Shankaracharya. Она была написана Шанкарачарья. And it is considered maybe the best book of Vedanta tradition. И считается, вероятно, лучшей книгой ведантийской традиции. There is a dialogue between a disciple and a master. В этой книге диалог между учителем и учеником. And the disciple says a lot of things and asks a lot of questions. Ученик много тоже говорит и задает много вопросов. And the first thing the master says, И первое, что ему говорит учитель, says, have no fear. не имей страха. You see, here 235 talks about fear. Fear blocks one. Отрывок 235 тоже говорит нам о страхе. Он нам мешает, препятствует нам. If you have fear, you act on this chakra. Если вы боитесь, вы действуете на уровне нижней чакры. And you get like that. That makes you unable to decipher the mystery. Вы закрываетесь, замыкаетесь, и получается, что вы не способны разгадать эту тайну. Because to decipher the mystery, you have to connect yourself with your higher being. Потому что, чтобы разгадать эту загадку, эту тайну, мы должны воссоединиться с нашим высшим Я. And that's not with fear. А это не происходит, когда есть страх. That is connection, meditation. Это происходит, эта связь происходит в ходе медитации. Well, if you go to a beach, Если вы пойдете на пляж, and you go to a very far away beach in the Arctic. in the Arctic. Well, Если вы пойдете на очень дальний пляж, где-нибудь very far away, в Арктике, and you get a hook in your feet, и в вашей стопе застрянет крюк, and there is no hospital near, там нет рядом больниц никаких, what will you do? что вы будете делать? Will you take it out? Вы его вынете, That hurts a lot. это причинит вам большую боль. But you may walk like this your whole life. Или вы можете так ходить всю жизнь, всю оставшуюся жизнь. So there are two different kinds of suffering. One is more slow and permanent, Так что есть два разных вида страдания. Один более медленный и более постоянный, and the other is more intense, а другой более интенсивный, более сильный. but it takes it out. Но он устраняет проблему. And that is very much what is said in at the feet of the master. И как раз об этом говорится в книге «У ног учителя». There it says that Krishnamurti, it was written for him, could in one or two lives pay what in another way would stay for more than 100 lives. В этой книге учитель говорит, что Кришнамурти мог бы выплатить как бы карму за одну или две жизни, ту, что еще оставалось ему, и иначе ему пришлось бы выплачивать ее очень долго, много жизней. So two different kinds of suffering. Два разных вида страдания. Well, now we go to the Mahatma letters, but let's go quicker. In the Mahatma letters, especially in the first letter received by him, Теперь мы переходим к письмам Махатмы несколько быстрее. В первом письме Махатмы, адресованном Хьюму, it said that we, with our thoughts, create the world around us. говорится о том, что нашими мыслями мы создаем мир вокруг себя. And a good thought becomes an active, beneficent power.
И хорошая мысль становится активной, благотворной силой. And a bad one becomes a maleficent demon. А плохая мысль становится злобным демоном. And what is strange with that is the conclusion. They say the Buddhists call this skandhas, and the Hindus call this karma. И может показаться странным вывод, который там приведен, что буддисты называют это скандхой, а индуисты называют это кармой. So that means that we create our karma with our thoughts. Это означает, что мы создаем карму нашими мыслями. And this is very obvious in a certain way. И в определенном смысле это очевидно. I am a lawyer. Я юрист. In one moment that was a thought. Однажды это была лишь моя мысль. Then I'm a lawyer. Потом я стал юристом. I have 4 children. У меня 4 ребенка. The moment I wanted to have 4 children. Был момент, когда я хотел иметь 4 Today детей. it's just a reality. А сегодня это стало реальностью. So we create everything in our thought. Так что мы все создаем нашими мыслями. And now we will finish with an article from HPB that I found very interesting, that fit together with all this understanding of how to deal with karma. В конце мы обратимся к цитате из статьи Елены Петровны Блаватской, которая написала ее в 1890 году, и которая очень интересно тоже относится к этой теме кармы. She says that we have a magnetic potentiality for good and for bad. Она говорит о том, что у нас есть магнетический потенциал создавать как добро, так и зло. And she also says, well, the article is referring to wishes of New Year. И сама эта статья относится к пожеланиям счастья, добра к Новому году. And she says that we have to be very careful to not wish a good year with a bad eye. И она говорит, что нам нужно быть очень осторожными, чтобы не пожелать кому-то счастливого Нового года и при этом послать дурной глаз. Because we don't know exactly how this will come, what the result that will come about. Потому что мы не знаем точно, какой из этого произойдет результат. Because she says that future comes, or no, past comes from the to the future or to us as a wave, not announcing how and when it will come. Потому что будущее приходит нам без предупреждения. Мы не знаем, как оно к нам придет. Even if they produce joy or if they produce sorrow. И мы также не можем сказать, принесет это нам удовольствие, радость или печаль. And she explains that after karma comes thrown in our heads, И после того, как карма падает нам на голову, we have to take to the sea of forgetfulness. нам нужно отнести ее в море забвения. And she says that it depends on us to create, I don't know how to say, that bird that eats corpses. Vulture. Well, it depends on us if we create these vultures. И от нас зависит, создадим ли мы этих птиц, которые едят падаль, Or if we just forget. или мы просто забудем об этом. And the most important, she says, that in case we forget, И самое важное, она говорит, если мы забудем, we become philosophers. тогда мы станем философами. In case we don't forget, А если мы не забудем, we are commanded by King Karma.
Мы находимся под управлением, под командованием царя Кармы. And I could relate that to a quote in the Mahatma letters. Я могу также соединить это с цитатой из писем Махатм. Манас, лишенный своих тончайших качеств, уподобляется цветку, внезапно лишенному своего аромата, розе, раздавленной на добывание масла для эссенции фабричных целей. И то, что остается, есть лишь запах увядающей травы, земли и гнили. And this can be very well connected. If a flower is smashed, Так что если цветок раздавливают, so to take the oil to fabricate perfume, чтобы извлечь из него аромат масла, чтобы произвести какую-то парфюмерию, you can stay with the perfume, вы можете или пойти вместе с ароматом, or you can stay with the smashed flower. или вы можете остаться с раздавленным цветком. In case we are hurt and we keep on remembering the hurts we have, Если нам больно, мы постоянно продолжаем вспоминать о нашей боли, we are with the smashed flower, мы остаемся с раздавленным цветком, condemned by King Karma. который обречен находиться под влиянием царя Кармы. But if we just learn, Но если мы учимся, we become philosophers. мы становимся философами. We can relate very easily with our abilities. Мы очень легко можем привести пример наших способностей, которые у нас есть. I presume you all know how to read and write. Я предполагаю, что все здесь знают, как читать и писать. How many hours, how many days, how many years you spent in the learning process? Сколько часов, сколько дней и сколько лет мы провели, обучаясь этим навыкам. What do you remember? Помните ли вы что-то из этого процесса? Maybe a special teacher, Может быть, какой-то особенный учитель вам запомнился? a special friend, Какой-то друг у вас был особенный? well, and the rest is gone. А все остальное мы забыли. But the ability is there. Но способность осталась с нами. Also, what we learned in previous lives, Также и то, что мы изучали в прошлой жизни. we don't remember how do we learn, but we just know. Мы не помним, как мы этому научились, но мы это знаем. So there is no use of feeding hurt. Поэтому нет смысла питать наши прошлые обиды и нашу боль. Let's get the meaning of it and throw it away. Давайте извлечем из нее пользу, смысл, а все остальное выбросим. Let's stay with the perfume of the rose and not with the rose smashed. Давайте будем на стороне аромата, а не на стороне раздавленной розы. And I would like to finish this presentation with a quote from the Key to Theosophy. Я бы хотел закончить мое выступление цитатой из Ключа к Теософии. Тот, кто работает для себя, лучше не работал бы вовсе. Но еще лучше будет, если он станет работать над собой для других, для всех. С каждым цветком любви и милосердия, который он посадит в саду своего соседа, отвратительный сорняк исчезнет из его собственного сада. И так этот сад богов, человечества, расцветет как роза. Thank you very much. Спасибо. Вы говорили, что карма, ее результаты, в общем-то, нужны для обучения человека и скажутся на том, что будет с ним в следующей жизни. Но это означает безусловную веру в реинкарнацию. Скажите, у вас это основано на вере, на трудах Блаватской и других теософов, на вере других религий, или у вас есть какие-то доказательства реинкарнации?
this idea that we need karma to learn, and Yes. that we get the results of karma in the next incarnation, Yes. is based on the belief in the next incarnation, in reincarnation. Yes. So, is it based only on belief, or do you have any proofs of the reincarnation law? Oh, certainly we have a lot more proofs than there was at the time of HPV. Несомненно, у нас намного больше доказательств, чем было во времена Елены Петровны. Today there are big literature about doctors, Сейчас есть большая литература, связанная с врачами, about people that had that was dead and returned, люди, которые были мертвы какое-то время, пережили клиническую смерть, а потом вернулись. and there are certain stages that are lived by all these people that has this fake death. И есть определенные этапы этого процесса, через которые проходили все люди, которые переживали эту смерть. And it shows clearly the continuity and the evaluation of life. И это ясно показывает, что мы продолжаем существовать. And as I said just in the beginning, the chapter that talks about karma, it's called On the Mysteries of Reincarnation. И как я сказала в начале, глава Ключа к Теософии, которая рассказывает про карму, называется «Тайны перерождения». But anyway, there are some actions and some results that don't belong to other lives. Но, несомненно, есть некоторые действия, некоторые последствия действий, которые не принадлежат к другим жизням. And maybe they are easier to put together the cause and effect. И, может быть, в этом случае легче нам установить связь между причиной и следствием. If you kick a dog, you get a bite. Если вы пнете собаку, она вас укусит. Then you can see your action and the result. И вот вы видите ваши действия и последствия. The most difficult is when you don't get when it comes from the past. So, it's more difficult to put together cause and effect. Но очень сложно соединить причину и следствие, когда это приходит к нам из прошлого. That's why you need some inspiration. Поэтому вам необходимо некоторое вдохновение, That are deserved if you work in union and harmony. и мы заслуживаем это вдохновение, если мы работаем в гармонии и в единении. Otherwise, you don't get your inspiration and you blame God. А в противном случае мы не получим вдохновение, мы будем обвинять Бога. Просто я говорила с человеком-агностиком, и он сказал, что это может быть психическими феноменами при умирании. She spoke with the person who is agnostic, doesn't Yes. believe anything, and so he thought it might be just some psychological, psychic phenomenon that happens to you during dying, and it's not connected with next time. Well, Если только personally for me, Лично для меня, I think if there is no incarnation, there is no God. если нет перерождения, то нет и Бога. Because if you think of the unfair situations that how people are born, it's not possible to be a fair God that brings a person to Africa starving and another one very rich with very good conditions somewhere else. Если мы подумаем о несправедливости, в которой рождаются дети, например, один в Африке, где он голодает, а другой где-то в другом месте живет роскошной жизнью, то невозможно, чтобы Бог существовал и был справедливым при такой ситуации. But if we create the causes of our next birth, then each one is collecting the causes that has planted. Но если мы сами создаем причины нашей жизни, того, что с нами происходит, то когда So it's just a question of evolution. это просто вопрос эволюции. А можно вопрос? Скажите, пожалуйста,
Представьтесь, пожалуйста. Елена. Хотела вас спросить вот по такому вопросу. Значит, Елена Петровна говорила о том, что карму других людей познать весьма сложно. Что бы вы сказали по поводу двух, может быть, посвященных людей, Эдгара Кейси и Вангеля? Являются ли они такими людьми и могли ли они вторгаться в карму других людей? Они это делали. You said that to really understand the karma of other people is very difficult. Yes. But there were two people specifically. Edgar Casey was one of them in America. Edgar Casey, the sleeping prophet. Okay. And we had another one in Bulgaria called Vanga, Yes. who could probably see the karma. Were they initiated? Did they really have those abilities, do you think? Well, I know very little about these two people. Я очень мало знаю об этих двух людях. But HPB says clearly that the initiates and the seers can know the details about the karma, or the action of karma. Но Елена Петровна очень ясно говорит, что посвященные и провидцы могут знать подробности того, как работает карма. So I think it's a question of evolution. If you get developed yourself enough, you will know. И так что это вопрос развития, эволюции. Если ты сам достаточно продвинулся, чтобы встать на этот уровень, то ты знаешь. And maybe these two were like that, but I don't know them. И может быть эти двое такими и были, но я их не знаю. Excuse me, interrupting you. Thank you very much for your very interesting Thank you very much. Thank you very much. Oh, like the rose? I will not smash it. Я не буду ее раздавливать. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Галина Колобова, member of International Teosophical Society. I speak English so I speak Russian. Okay. Because then the others will not understand. Я хотела бы сказать, что в нашей стране, несмотря на то, что довольно-таки долго существовала материалистическая идеология, которая наложила отпечаток на мышление наших людей, тем не менее существовали и в большинстве людей в глубине души все-таки оставалась вера в Бога, и как бы много тех людей, у которых и иконы хранились дома, то есть, ну, вы переведите, и я дальше тоже могу сказать. During the Soviet Union for a long time we had a very materialistic kind of thinking, okay? Okay. But still there are many people who have faith in God inside. Yes. And many people keep icons at home. Yes. No. И хотела сказать, что действие кармы, которое могло бы быть на нашей жизни, мы, может быть, прошли и извлекли определенные уроки, и в процессе развития и эволюции нашей, в нашей стране многие пришли к новым идеалам и нашли определенные пути, к которым мы могли бы стремиться, то есть то, что мы могли бы развиваться. И у нас хорошо, что есть свобода мысли, свобода слова, то есть мы можем здесь говорить все, что мы хотим, но в дальнейшем в нашей жизни мы можем ощущать отдаленные последствия. Все-таки, да, это я соглашусь с тем, что было сказано Изис, это действительно есть, что это такой процесс, который влияет на нашей жизни и отражает то, что мы есть на самом деле. So she says that we can see how karma works in our life, Yes. and probably we learn some lessons in our country through our recent history. And so she agrees that we can see the results of the past working in our present day lives. Yes. Что-то забыл, если еще. I want to comment, although the communists were mainly materialists,
Хотя коммунисты в основном были материалистами, it's well known the psychic experiences that were held under what they called the red curtain. очень известно, что под вот этим красным занавесом проходили некоторые психические эксперименты. We have several books, and I saw one person that was able to cure even by telephone. У нас есть книги в Бразилии об этом, и даже она встречалась с человеком, который мог... No, she was Russian. Она встречалась с человеком, которая была русская женщина, которая могла излечивать по телефону. So, of course, there are waves, no? Конечно, в нашей жизни волны все время происходят. In the Middle Ages, they believed in God, but in a very fanatical way and very blind way. В средние века верили в Бога, но в очень таком фанатичном варианте и очень слепо верили. When Renaissance and Illuminism, the French Revolution came, was to abolish superstitions. Когда пришел Ренессанс и французская революция, это все способствовало уничтожению предрассудков. So the mind created materialism. И сильное развитие ума породило материализм. And I think, from what I read from the letters, И я думаю, что из тех писем, которые я изучаю, that this is a powerful reason why the Theosophical Society was created. это одна из очень сильных причин, почему было основано Теософское общество. To show that the spiritual world is much more than materialist and much more than superstition. Чтобы показать, что мир духа намного больше, чем и мир материализма, и мир предрассудков. And there are several letters that talk that we had to enter the arena. И во многих письмах, нескольких письмах сказано, что мы должны были выйти на арену. And saying it in a humorous way, И если сказать это с шуткой, we had, Blavatsky, the first ones, had to show that to be intelligent, you didn't need to be a materialist. и Блаватская, и первое поколение теософов должны были показать, что для того, чтобы быть умными, для этого не нужно быть материалистами. Because the dogmatics, fanatics, they were just blind-minded. Потому что догматики и фанатики, они были слепыми. So the intelligent people went to materialism. Поэтому в то время умные люди So склонялись в сторону this материализма. pendulum back. Так что этот маятник качается то в одну сторону, то в другую. And just to complete, after the French Revolution, and that's very much linked to the history of Russia. И чтобы закончить мысль, после французской революции, а это имеет связь с историей России тоже, The world was divided into two different beliefs. мир был разделен на два лагеря, которые придерживались разных верований, взглядов. Equality, liberty, equality. Равенство, yes, equality. Equality, okay. Equality from the Russian point of view, liberty from the US point of view. У нас ведущей идеей было равенство, а в Соединенных Штатах свобода. But the slogan of the French Revolution was liberty, equality and fraternity. Но лозунгом французской революции было равенство, свобода и братство. And what's the first object of the Theosophical Society? Какая первая цель Теософского общества?
it only can be brotherhood and liberty at the same liberty and equality at the same time if we are brothers. Свобода и равенство могут вместе существовать только в том случае, если мы это братство. And that's what we are here for. И вот для этого мы и здесь. Можно спросить? Представьтесь, пожалуйста. Татьяна, приветствую. Я впечатление после прочитанной вами лекции говорит о том, что к карме нужно относиться очень серьезно, но это не значит, что постоянно держать в голове карма, бояться ее, понимаете, и каждый свой шаг соизмерять с тем, как карма ответит на это. И что для того, чтобы не возникало вот такого впечатления, какими качествами должен обладать человек, теософ, для того, чтобы жить свободной, радостной жизнью и не висеть, чтобы над ним не висела вот эта зловещая тень кармы. So, the impression I have after listening to your lecture is that we should really treat karma very seriously. Oh yes. But it doesn't mean that we should be afraid of it and live in constant fear. Yes. So, mystery. So what do you think are the qualities of theosophists who can treat karma seriously, but at the same time live happily and peacefully? Well, I think happiness is above karma. Я думаю, что счастье стоит выше кармы. If it is as the Dalai Lama says, everything was bad from the outside. Как рассказывает Далай-лама, в его жизни все сначала было плохо, в том, что касается внешней жизни, внешнего мира. But inside there was stability. Но внутри у него было некое постоянство, стабильность. And when you have stability, inner stability, you have inner happiness, any karma will not disturb you. И когда у вас есть внутреннее счастье, внутренняя стабильность, то никакая карма вас не потревожит. I have one thing to tell you about boy called Chatra. Я должна вам кое-что рассказать о мальчике, которого звали Чатра. And this was a story of the life of the Buddha. Это была история из жизни Будды. The Buddha, as you probably know, reached nirvana. Как вы, наверное, знаете, Будда достиг нирваны. And he was meditating under a tree in his nirvanic state. И он медитировал в своем нирваническом состоянии под деревом. And this boy, Chata, passed in front of him. И этот мальчик проходил мимо него. At that time, there was no schools. В то время школ не было, But there were private teachers. но были частные учителя. And the families would give some gifts to the private teacher as payment for what they were doing to their child. И семьи приносили некоторые дары учителям как оплата за то, что они обучали их детей. So that boy was carrying a bag with gold Так что этот мальчик нес с собой сумку с золотом, to be given to the teacher. чтобы отдать ее учителю. And the Buddha could see that he would be assaulted and murdered. И Будда увидел, что на него должны напасть и убить. And it was in his karma. И это было в его карме. What to do? Что же делать? So the Buddha called the boy. Будда подозвал этого мальчика. He teach the boy how to sing a song. И научил его, как петь песню. And the boy was singing his song. И мальчик пел эту песню. He was assaulted. На него напали. He was murdered. Его убили. But he went directly to Devachan, and he felt nothing. Но он сразу же попал в Девачан и ничего не почувствовал. And I think this is very much what we have to do.
Я думаю, это очень именно похоже на то, что и мы должны делать. We have to find the song of the Buddha inside our heart. Нам нужно найти песню Будды внутри нашего сердца. So we pass through our karmas and we go to Devachan. Так что мы пройдем сквозь нашу карму и попадем прямо в Девачан. Это не наша цель. Not our goal. Huh? Not our goal. Oh, it's my fulfillment. Вы бы не могли присесть, пожалуйста? Прошу, ваш вопрос представьте, пожалуйста. У меня вопрос двойной. Первый связан непосредственно с кармой. То есть, насколько я понял, вы сказали, что есть какие-то исключения, как, допустим, случайности, несчастные случайности, вы так сказали. То есть, разве они не включены в общую схему кармы, в причинно-следственной связи, в божественный план, в общем, в этом роде? То есть, являются ли случайности на самом деле случайными? Это первый. И в связи с ним вопрос второй. Бог и карма. То есть, многие считают, что они несовместимы. Тот же вопрос теодицеи, связанный с тем, что там страдания вот тех же детей как бы неоправданные. Тот же вопрос? С теодицеей. Ну, несправедливость страданий, да, и благость Божья. То есть это включено все в план, в те же страдания детей и так далее, и так далее. А вот в буддизме, например, тоже есть аспект Будды Амитабхи. То есть личностный аспект Господа, вот в буддизме чистой земли, который, эта школа называется школа сил другого, не личной. То есть спасение происходит по благодати, но при этом личность Бога, она безлична в то же время. То есть это такая диалектическая логика, как вот у того же Дионисия Ареопагита, Бога нет, но в то же время это сверхличность, сверхбог. В общем, идея в том, что как взаимосвязана карма с Богом в вашем понимании. То есть разные аспекты, но вот конкретно вот как вы это понимаете. So there are two questions. The first question is, you said that karma sort of has some exceptions, like accidents. Yes. But don't you think that they are too included in this general plan, divine plan? So are the accidents and chances, are they really chances? Are they really accidents? I think HPB is clear that if you get something that was not directly deserved by you, it will be compensated. Елена Петровна очень ясно объясняет, что если мы получаем что-то, что не было вызвано нами, то мы получим компенсацию. And in my story of a child, a 7-year-old child, В моей собственной истории, когда мне было 7 лет, certainly I got punished for things that I didn't do. несомненно, я получила наказание за то, чего я не делала. But it was part of my context. Это было частью моего окружения, среды, где я жила. Well, yes, yes, but it can be also something that is due to the group. Это может все-таки быть связано именно с группой, в которой я находилась. And they are also connected in your past life, and you. Yes, yes, and in my present life, because I learned how to read and write when I was 4 years old. Связано это и с моей прошлой жизнью, и с моей нынешней жизнью, когда я научилась читать и писать, когда мне было 4 года. My understanding is that it's always fair. В моем понимании это всегда справедливо. But sometimes they are just is not so clear. Not everything comes from the past life. Но вот это уравновешивание и гармонизация, она не всегда ясно, как она происходит, и не все приходит из прошлой жизни. But I think the majority comes from past life. Ну, в основном, да, в основном из прошлой жизни. Second question. Yes. How about the relation between God and karma? Are they compatible? What do you think? Because there are many ideas. For example, suffering of child, let's say. Yes. And mercy and justice of God. How do they relate to each other? Well, So in Buddhism there is this idea of Amitabha Buddha who can save somebody through his
grace, through His mercy. And this deity, this Amitabha, is seen at the same time personal but impersonal at the same time. Yes. What do you think? Yes. There is no God up there in the clouds. Там на облаках никакого Бога нет. When we say God, we are talking about life, nature, the laws of nature. Когда мы говорим Бог, мы на самом деле говорим о природе, законах природы. And but there are higher intelligences. Но есть некие высшие разумы. The masters of wisdom, the Dhyan Shohans. Дхьян Коганы, великие учителя. So there is a whole schedule of hierarchy. Есть целая иерархия. Well, in the Theosophical literature, we talk about the Kumaras. И в теософской литературе еще идет речь о кумарах. And they deal especially with karma. И в особенности они связаны с работой кармы. It is said that you get what is the amount that you need to give the next step in evolution. И сказано, что вы получаете именно то, что вам нужно, чтобы сделать следующий шаг в вашей эволюции, в вашем развитии. In the Portuguese language, there is a saying that says that, well, not very Russian, but anyway, I will say it, that God gives the cold weather according to the blanket. В португальском языке есть выражение, которое говорит, что Бог посылает холодную погоду в соответствии с теплотой вашего одеяла. So you get what it's possible for you to go further. Так что вы получаете именно то, что вам нужно, чтобы двигаться дальше. That means that some parts of your karma are held for next steps so that you can go on. Поэтому как бы некоторая часть вашей кармы удерживается для вас в запасе, чтобы быть вам данной, когда она нужна вам, чтобы сделать следующий шаг. But the Shohans don't create karma for you. They just hold. Но Дхьян Коганы могут удерживать эту карму для вас, но они ее не создают. And when you are able to learn, it's delivered. И когда вы можете научиться на этой карме, она вам подается. So the main purpose is growing, is evolution. Так что главная цель — это рост и развитие. It's not punishment. Это не наказание. So if we make our understanding of karma too personal, Поэтому если мы в нашем понимании кармы будем очень склоняться к индивидуализации кармы, then we go back to the God in the clouds throwing rays. тогда мы вернемся к идее Бога, который с облаков нас кидает нас молнией. And that's not how it functions. Но это работает не так. So there is a law that is adjusting, and we are, if we are intelligent enough, we can learn how to live and suffer a lot less. И если этот закон приводит все к гармонии, если мы учимся, то мы можем понять, как мы можем страдать намного меньше. But there was the idea of Parabrahma, Yes. which includes everything. Yes. Laws and so on, Dhyana Yes. Kogans, and he's also transcendental. But it's not a he. It's not he, it's It this, is- that, it or is- not yeah. this, not that, Yeah. as in Upanishads. Yes, But yes. The general idea for the religions, as I understand, is Yes. God, which is everywhere and which is nowhere. It's dialectic unity. There was different, even Christian. That's how I understand God. I use the term God referring to Parabrahma, not to a specific being that's doing something. Yeah. That was the question which is connected with. Надо перевести. Impersonal. Now you translate to Russians because they all want to understand. So,
Есть также идея Парабрахмана, который в Упанишадах о нем рассказывается. И основная идея в том, что Бог это такой Бог, который везде и который все, но который в то же самое время нигде. Изис говорит, что это так, именно так она и понимает Бога. Это не какая-то сущность, как что-то индивидуализированное, что-то какое-то существо отдельное. Но вот именно и этот вопрос связан с работой кармы. И вот как раз к вопросу, я по-русски уже буду, к облаку. Ну, Бог, который с облака бросает, значит, камни. Собственно говоря, никогда не было такого представления даже в христианской религии. То есть была идея, вот, например, Дионисий Арипекит, это один из самых авторитетных отцов церкви, который был неоплатоником. То есть он не был в традиции ортодоксальной. Но его цитировали на Вселенских соборах, а позже оказалось, что он просто последователь Прокла. Неоплатоника Прокла. Он вообще вывел формулу «Бога нет». И это и есть самая христианская формула. Yes. So he says about this idea that there is some god that throws lightning from the cloud. This idea has never really existed in Christianity, he says. And there was one famous Christian called Dionysius Areopagitus, I think, something like Yes, Dionysius Areopagitus. that. So Yes. he was a Neoplatonist, Yes. and he even he was very well accepted by the Christians then. Okay. But he had this formula, he was really the student of Proclus. Proclus. Yes, so he had even a formula that there is no God. That's the most Christian idea, he says. Well, I think we use the word God to simplify, but as a person there is no God. Я думаю, что мы используем слово Бог для некого упрощения, но на самом деле нет такого существа или личности, которого можно назвать Богом. But we are not agnostic. There are laws and there are hierarchies. Но мы не агностики, есть законы, есть иерархия. Yes? Спасибо. Одну секундочку. Сейчас вы задавали, вот у нас Галина еще не задавала. Давайте. Галина? Задавайте, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Дорогая Изис, большое спасибо за ваш приезд и лекцию, и спасибо за организаторам за такую прекрасную встречу. У меня вопрос о карме с точки зрения войны и мира. Я была в Бразилии в 2014 году на встрече миротворцев мира через культуру. Переведите, пожалуйста. Thank you for the lecture, for the organization. She has a question connected with war and peace. Okay. In And 2000 karma. And karma. and Karme. In 2014, she was in Brazil, Yes. where many people came volunteers of peace through culture movement. Yes. В Бразилии существует движение «Мир через культуру». Много стран соединены через пакт Рериха. Они миротворцы. So there is this movement in Brazil also, which is called Peace Through Culture. Yes. They are united by the Rurich Pact, Okay. and they are peacemakers. И с этим связано знамя мира, все об этом знают. Но вопрос такой, если войны необходимы для эволюции, то какова миссия миротворцев? So it's also connected with the banner of peace that everyone knows about. Yes. So, but the question is, if wars are necessary for evolution, then what is the role of peacemakers? Почти 85 лет назад был подписан пакт Рериха, чтобы сохранить памятники. И 15 апреля сгорел собор Парижской Богоматери. 85 years ago, the Rurich Pact was signed. But on the 15th of April, the Notre Dame Cathedral burned. С точки зрения кармы, что должен сделать миротворец и как вот все-таки, чтобы войны прекратились? Спасибо. So what should peacemaker do from the point of view of karma, and how can we make the wars stop? Good question. Хороший вопрос. See, what does the master of wisdom do? Что делают учителя мудрости? He tries
to help. Они пытаются помочь. And does this help goes against karma? Эта помощь идет, она противоречит, идет против кармы. There is a quote that is both in light of the path and in the voice of the silence. Есть отрывок, который одинаковый и в голосе безмолвия, и в свете на пути. It says, help the strong hands that keep the karma, the Wall, wall of hearts. no, let me remember in Portuguese, Okay. otherwise I get confused. Ajude as poucas mãos fortes. Okay. Help the strong hands, the strong arms that prevent the powers of evil to win completely. Помогайте сильным рукам, которые не дают силам зла одержать окончательную победу. So it's called the wall of protection, and this wall is made by perfect beings. Это называется защитной стеной, и эта стена состоит из совершенных существ. Let's put it more simple. You are agitated. Более простой пример. Вы находитесь в волнении. You enter a church. Вы входите в церковь. Atmosphere there is peaceful. Атмосфера там очень умиротворяющая. You get there and you breathe. Вы туда заходите, и вы можете вздохнуть с облегчением. It is a relief, isn't it? Это облегчение, не правда ли? Does it change your karma? Изменяет ли это вашу карму? When you go out, maybe you are agitated again. Когда вы выйдете, может быть, вы опять начнете волноваться. But there must be spaces where the energy may help you to be peaceful. Но должны быть какие-то места, где энергия помогает вам чувствовать себя более спокойно. And I think this is one of the things that the great beings do. They create atmosphere to help us to deal and to increase our strength to go on. Я думаю, это одна из вещей, которые делают великие существа. Они создают эту атмосферу мира и спокойствия, которые помогают But if we don't learn, we'll get into trouble again. Которые помогают нам прийти к умиротворению, получить облегчение. Но если мы при этом не учимся сами, то мы опять попадем в те ситуации, которые вызывают проблемы. So I think we as Theosophists have to try to help. Так что я считаю, что мы как теософы должны стараться помочь. I prefer not to say, oh, it's your fault, you create this karma, you are living this because you created this karma. No, I'm here to help you. Я предпочитаю не говорить, что ты создал эту карму, и ты через это проходишь, потому что ты в этом виноват. Но я стараюсь помочь этому человеку. But it's also true that everything we live, we create ourselves. Но в то же время это правда, что все, через что мы проживаем, мы сами и создали. So we are somehow helpers. Так что мы помощники. But we are not preventing anyone to live his or her karma. We are just helping. Не мешаем никому проживать карму, мы просто помогаем. And as it was said by Master Kutumi, you can learn quickly, or you can take the hook for 100 lives. И как сказал мастер, великий учитель Кутхуми, вы можете или вытащить крюк из своей ноги сразу же, или ходить так 100 жизней. And this hook is clearly egoism. И этот крюк, это ясно, что это имеется в виду эгоизм. Are we able to take from our feet? Можем ли мы его вытащить? The more we do,
the more we can help. Чем больше мы делаем, тем больше мы можем помочь. Спасибо огромное. Прошу вас, Елена. Если вы сочтете возможным ответить о вашем имени, вы сказали, что вы теософ в 4-м поколении. Связано ли имя, такое наречение, с Isis Unveiled или нет? То есть родители имели? So, if you can answer, if you wish to answer, about your name. Yes. You mentioned that you are a Theosophist of the 4th generation. Yes. Is your name connected with it, with Theosophy? Oh, definitely. Определенно. How can I have? Well, in fact, it was a special story. Это очень особенная история. My mother, I was her first child, Я была первым ребенком у моей матери. and she was feeling uncomfortable to be alone at the hospital to deliver. Ей было очень неприятно, неудобно быть одной в больнице при родах. And she remembered her Masonic lodge, И она вспомнила свою масонскую ложу. and she had a special feeling of protection. И она почувствовала особое ощущение защищенности. And you know, how do you say? Спит. Yeah. Saying in a very light way, I was somehow split. Если сказать очень, It was a very easy deliver. очень по-простому, то меня как будто выплюнуло. Очень были простые роды. And all the feelings she got, and connecting with the Masonic lodge, the name of the Masonic lodge was Isis. И поскольку это чувство защищенности и эта благоприятная ситуация была связана с масонской ложей, а масонская ложа называлась Isis. And Изида. a lot of you know, this embroidery. I would be called Regina Lucia, but then she changed her mind and she decided to call me Isis. What do you mean embroidery? Embroidery. Little babies, you embroider the name. Oh, wow. В общем, собирались. You remember that black thing I had? There is this embroidery, but you can do it with your hands and put the name in the clothes the child use. So what was she going to name you? My name would be Regina Lucia. Собирались назвать ее Хезина Лусия, но очень сложно, долго было вышивать имя на одежде. Это назвали Изида. But then she changed her mind and decided to call me Isis, and here I am. И вот. And then someone told her, but Isis is from the past. It's not the mother of the world anymore. It's from Egypt. Но тогда люди говорили, Изида это имя, связанное с прошлым, это из Египта, она уже больше не считается матерью мира, Богоматерью. And then she said, okay, then it's Isis Maria, and that's my name. Тогда она сказала, хорошо, тогда я назову Изис Мария, и это мое имя. Because Maria is the representation of Our Lady in our present day. Потому что это аналог, как бы, да, в наши дни, та же самая сущность или аспект. But of course, the Masonic Lodge would not be called Isis if it was not connected with Isis Unveiled and all that. Ну, конечно, масонская ложа не была бы названа, если бы это не было связано с разоблаченной Изидой и с трудами Елены Петровны. So it's very much connected. Все связано. And well, in fact, I have nothing against, you know. I like my name. И мне очень нравится мое имя, я совсем не против. У нас время, если короткий вопрос, давайте. Вы говорили о том, что мы не знаем, Марина, вы говорили о том, что мы не знаем своей индивидуальной кармы.
Я профессиональный астролог и нумеролог, и на каждой консультации я говорю именно о карме, потому что вся наша астрологическая карта говорит о карме. Как вы относитесь к астрологии? Вроде бы у Блаватского очень много на этот счет положительных мыслей. So you said that we don't really know the details of our personal karma. Yes. But this lady is a professional astrologist and numerologist. Yes. So every client she has, they talk about individual karma. Yes. And also HPB spoke a lot positively about astrology. So what do you think about it? What is your attitude? Oh, my thing is that well, I'm not big astrology, but I also deal with astrology. Я небольшой астролог, но астрологией я тоже занимаюсь. I think astrology shows the vehicle. Я думаю, что астрология описывает наше земное я, носителя нашего. If it's a Volkswagen, if it's a Mustang, or if it is a velocipede. Volkswagen, Mustang или велосипед у нас есть. But it doesn't show who's inside. Но не показывает, кто внутри этой машины. If you are taking the best aspects of that, or if you are taking the worst aspects of that. И работаете ли вы с лучшими аспектами вашего земного я или с худшими? But it certainly shows the karma of the vehicle. Но, несомненно, показывает карму машины, носителя. There are one chart that calls my attention is the one of Mahatma Gandhi. Одна схема астрологическая, очень, или натальная карта, очень привлекла мое внимание. Это схема Махатмы Ганди. He could easily be a raper. Он запросто мог стать насильником. But he became a saint. Но он стал святым. Because of his inner power. И благодаря своей внутренней силе. But certainly he had to deal with his strong sexual tendencies. Но, несомненно, ему пришлось работать со своими сильными сексуальными склонностями. So, that's how I feel. Astrology shows very well how is the vehicle structured, but not who is inside. Вот так я к этому отношусь. Астрология очень хорошо показывает, как устроена машина, носитель, но не то, кто находится внутри этой машины. Можно добавить слово? Просто есть эзотерическая астрология, есть учебник эзотерической астрологии. Там как раз все с позиции изучения души, влияния души и духовных потоков. И духовных? Потоков. There are different astrologies. There is esoteric astrology and there is a textbook she says about esoteric astrology. So that astrology deals with our soul and spiritual realities. Well, it's not the astrology I know, but okay. What is it? So? The astrology I know deals with the personality, but okay. I think there are several levels of everything. Очень хорошо, я не занимаюсь этой астрологией, но есть несколько уровней во всем.